Сәлеметсіздер ме? 6 сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде соңғы беттер 10-11 беттері бірінші модульдің осы тақырыптарды түсіндіретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп кетеміз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші vocabulary. Complete the sentences with the words below. Яғни мына сөздерді мына бос орындарға қоюымыз керек. Бірінші polite, die, uniform, use, tow, equipment, packet, and the corridors. Бірінші бізде students aren't allowed to use their mobile phones during lessons. Екінші, students should always be polite to their teachers. Үшінші, Japanese students aren't allowed to corridors their hair. Many accidents happen when students run in the corridors. We can buy food from the canteen when we don't have packet lunch with us. Students can't wear casual clothes. They should wear a uniform. Students are not allowed to do experiments without the right equipment. The second has many tough rules that students must follow. Осы сөздерді бос орынға қойып жазамыз. Келесі бізде екінші жаттығу. Exercise 2. Match the phrases, use 4 of them to complete the sentences. Бір-бірімен сәйкестендіреміз және 4 фразаны мына бос орындарға қоюымыз керек сәйкес етіп. Бірінші, яғни hands start to shake. Екінші, speak in a group. Үшінші, turned bright red. Төртінші, little by little. Келесі, small talk, make a phone call болады. Келесі, a lot of people find it difficult to speak in a group. Little by little, because they don't like everyone listening to and looking at them болады. Келесі, after joining the football team, little by little, she started to feel more comfortable around new people. Үшінші, I often feel nervous before I make a phone call. I prefer to speak to people face to face. Everyone was laughing at her and she turned bright red болады. Келесі, үшінші жаттығу, exercise 3. Exercise 3. Circle the correct item. Екі жырнымен берілген сөздің бірін таңдауымыз керек. Ендеше бастаймыз тапсырманы. You shouldn't avoid doing the things because of shyness. Екінші, don't let shyness stop you enjoying new experiences. Sam introduced Andy to his friend Jenny at the party. Starting a conversation can be difficult for shy people. Бесінші, Сәуле doesn't feel confident when meeting new people. She always thinks she won't know what to say. Яғни мына сөздерді мына бос орындарға қояды екенбіз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу, exercise 4. Complete the dialogue with the correct item. One sentence doesn't match. Яғни мына берілген сөйлемдерді мына жерлерге қоюымыз керек. Бірінші, excuse me, where is the library? Кешіріңіз, кітапхана қайда дейді. Walk along the science lab and pass the computer room деп екіншіге мына сөзді қоямыз. Келесі үшінші, I'm sorry, can you repeat the last bit please дейді. Келесі төртіншіге, of course, turn right and go past the staff room. The library is on your left. Thank you and you are welcome. Яғни әр санның қасына бос орынға мына сөздерді, сөйлемдерді жазып шығамыз. Келесі бесінші тапсырма, exercise 5. Imagine you asked for information about how to get to your classroom at your school. Write a dialogue using the ideas in exercise 4 as a model.
Яғни бұл жерде мектептегі сыныптың қайда орналасқандығы туралы 4-ші жаттығудағы диалогқа ұқсастырып диалог құрастыруымыз керек. Мысалы ретінде былай жаздым мен. Бұны көшіріп алмау керек, себебі бұл жерде сәл басқаша болулары мүмкін. Сендердің сыныптарың мектептің ішінде басқаша орналасуы мүмкін. Бірінші, excuse me, where is the canteen? Walk along the head teacher's office and turn left. Go past the staff room and walk down the corridor. Go past the nurse's office and turn left. I'm sorry, can you repeat the last bit, please? Of course, go past the nurse's office and turn left. Thank you and you are welcome. Келесі бізде 11-ші бет, соңғы тапсырмалар 5-ті жазып аламыз. Бірінші, look at the email and read the first paragraph. Who is Sarah writing to and why? Яғни хатты оқимыз. Dear Laura деп сәлем, қымбатты Лаура дедім. Hi, сәлем, how are you? My ideal school is on an island. The classrooms are outside or under the trees. We have only basic equipment like notebooks. There are no projectors, and we definitely have no laptops in my school. Lessons last half an hour each. We have many interesting lessons like science, but we also go on trips in the forest every day to see the wildlife. We also do lots of fun after-school activities like swimming and mountain climbing. What is your ideal school like? Write back, Sarah did. Sarah is writing to Laura about her ideal classroom. Оның идеалындағы сыныбы жайында Сара Лаураға айтқан дейді. Келесі екінші тапсырма, exercise 2. Now read the whole email. Мысал нені оқы дейді. Хатты what is Sarah's ideal school like? Сараның идеалындағы мектеп қандай дейді. Complete the table дейді. Location қайда орналасқан дейді. An island мұхитта дейді. Classroom under the trees талдың үстінде дейді. Equipment classroom objects basic equipment no projectors no laptops. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші тапсырма exercise 3. Rewrite the sentence using correct spelling, punctuation and the capital letters. Яғни бұл жерде пунктуацияға мән береміз, тыныс белгілеріне және де сөйлемдер құрап жазуымыз керек. Бірінші, I get up late on Sundays дейді. Келесі екінші, does Нұрлыбек go to school on Saturdays? Үшінші, wow, this classroom is big. The fourth, after I do my homework, I help my mom in the kitchen. The fifth, Anna goes to Richmond School. She is in class 7C. Келесі төртінші тапсырма, exercise 4. Exercise 4. Use your notes in exercise 4. Төртінші жаттығудағы жазған тапсырмаға қара дейді. And the plan to send an email to your English speaking friend about your ideal school. Use a mail in exercise 1 as a model. Яғни бұл жерде де өзіміздің идеалымыздағы мектеп жайында жазсақ болады. Location on the moon. Айдағы деп жаздым. Айда орналасқан деп өздерің өзгертіп жазсаңдар болады оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу. Төртінші жаттығуда жазған мәліметтерді 5-ші жаттығуда хат етіп құрастырып жаза алмайсыз. Мысалы ретінде Dear Айша, қымбатты Айша деп Айшаға арнап жаздым. Сендер өздерінің достарының атын жазсаңдар болады. Hi, how are you? My ideal school is on the moon. The classrooms are in the spaceships. We don't have books or notebooks, but we have lots of computers and projectors. Lessons last 45 minutes each. We have many interesting lessons like English, but we also learn all about outer space, science and technology. We also do lots of fun after-school activities like exploring and walking on the moon. What is your ideal school like? Write back and adjust. Жазсақ болады оқушылар. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды.
Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.